Right. Good morning. Here we are going to start the extra class Saturday morning because we missing the last week class. Instead of the last week class, today I am conducting this class. However, only 3 of you are attending. No problem. I am giving the recording of this lesson, then others can follow what we are doing today. Right. Last week we were discussing about computer memory. I think all of you can remember what we stopped at last time. Then I am remind you to do something what we did so far up to now. We are discussing about the memory, right? Memory, we need type of memory to store data and information. If we consider the memory, there are mainly 2 types of memories. Before that, if we consider the memory, if we are discussing about the memory, then mainly we should want to concentrate on 2 parts. That means we should have idea about what is memory capacity and also memory classification. These are the main 2 factors you should know when we discuss the memory. Right? That memory we need to store data and information, maybe it for short term or long term. Right. Already we discussed what is memory capacity. We are using a measurement called bit. Bit is the smallest element we are using to measure the memory capacity. Right. Based on this bit, we are conduct another measurements also. 8-bit called as 1 byte. The bit, the space regarding the space required to store 1 character, that is called bit. Right? We should have idea about the quantity, capacity of bit also. Bit 1 means space required to store 1 character or 1 digit, 1 number. Right? Based on bit, we are built up another measurement also. 8-bit called 1 byte. Then 1024 bits called 1 kilobyte. 1024 kilobyte mean 1 megabyte. In that way, we should have we have other measurements also. Right. Then after capacity, discussing the capacity, then the next important point is memory classification. Memory classification. I think this is the point where we stopped last time. Memory capacity. Mainly, there are 2 types of memories in a computer memory. We are discussing about the computer memory. There are mainly 2 types of computer memory called as main memory and secondary memory. Main memory and secondary memory. Right, based on the nature of the data we are going to store, these memories also we are divided into further parts. For example, main memory. Main memory, again, you can divide it into 2 sections, RAM and ROM, random access memory and read-only memory. Right? In the main memory, that later we'll discuss some more other categories also, cache registers like that. We will learn those types of memories also today itself. Right, then our way of doing the lesson here, I am giving the, as usual, you to the link. Based on the link, you can do the activities while I am explaining the things. Right, now I am going to give in the link here. Actually, the last week I gave this link. This is not new one. Right, now you can get it
through the chat box. Go to chat box. I posted it twice now. Go to the chat box and click on it. Once you click here, you open the activity sheet. I think first two activities we completed. This one also we completed. Right. We should want to complete from that point. And based on the slide we discussed now, try to fill out this one. Computer memory, mainly two types. Right, try to fill out this one and give me the message okay. මේක පුරවලා මට okay message එකක් දාන්න. Right, Nilakshi is okay. I think Chetana is doing that one. Computer memory is divided into mainly two parts. Right. I think you can remember it. Main memory and secondary memory. Right. Main memory. Then you want to fill out here main memory. Another name for main memory is, or you can say primary. Right, primary memory. Right, primary memory. This also remember that term also. Another name for main memory is main memory. The other part is secondary. Secondary memory. Right, that later will get the difference between these two. If you consider the primary or main memory, this will again divided into two parts. Read only memory. The one section is already given here. The other part is RAM, random access memory. Random access memory. Right. In that way, you can divide into memory. It's the memory hierarchy. Right. There are more memories you should want to identify on the main part. These are the main. Right. Okay. Then we'll move to back to the presentation. Here. Right. Then we'll see one by one. The first one, main memory. Right. According to the hierarchy here, the first we should want to concentrate on main memory part or primary memory. Right. Here you can see the other name also, main or primary memory. Right. Primary memory actually we are using to store the type of data which required to internal operations of the computer. Right. If we consider the computer as a system, there are two main parts: computer itself and the user. Right. The state we can identify if we consider the computer as a whole system. There are two main parts: the computer itself and the user. Right. Based on this classification, we can identify different types of data. Some data which required for internal operations of the computer. Some of the data created by the user, then they are using the user requirement. Right. Primary memory, mainly the primary memory we are using to store that data required to internal operations. Internal operations of the computer. මේ පරිගණකයේ ඇතුළත ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය දත්ත තමයි ප්‍රාථමික මතකයේ නැත්නම් primary memory එකේ store කරන්නේ.
එතකොට ඒ සඳහා මතක වර්ග 4ක් ප්‍රාථමික මතකයේ තුල මතක වර්ගයන් 4ක් ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. Right? In the definition, it says another thing. This is also known as primary memory. Main responsibility of this type of memory is directing data for processing. Directing data to processing. Right? Already we know we should want to input data to the computer for processing purpose. Once you input data, the processing thing doing by CPU, central processing unit. Therefore, CPU need data. The type of these memories, primary memories, the responsibility of these memories is provide data to the CPU. Right? Provide data to the CPU. අපි පරිගණකයට computer data input කරපුවාම ඒ data ටික ගිහිල්ලා ඔය කියන memories වල රැඳෙනවා. විශේෂයෙන් ඔය RAM කියන එකේ තමයි රැඳෙන්නේ. එතකොට ඒ දත්ත අරගෙන තමයි process කරන්නේ. process කරන්නේ කවුද? CPU එක. එහෙනම් මේ CPU එකට අවශ්‍ය දත්ත ටික ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ memories හරහා. right? ඒතරේ ක්‍රියාවලිය තේරෙයි ඉස්සරහට අපි කරගෙන යනකොට දැනට from this slide try to identify there are 4 types of main memories or primary memories. That is random access memory, first one, cache memory, registers, read only memory. Right. Then try to back to the activity sheet. Based on these type of memories, try to fill out, complete this activity here. Right. After completing it, put the message okay. Right, I think you finish doing this activity here. Look at the question. The first one, primary memory is mainly used to store data that required to internal operations of the computer. Right, that already I explained it. Primary, through the primary memory, normally we are storing the data that required to internal operations of the computer. Therefore, the statement is true. Here, statement is true. Then, how many types of primary memories? Mainly 4 types of primary memories here we identify. 4 types. What are the 4 types there? Random access memory, RAM. Then cache memory. Another type there, registers and ROM, read only memory. These are the 4 types of primary memories. Right, then we'll move to the next part. From here, you should want to get some idea about each of them separately. Therefore, the first will move to the random access memory, RAM in short, we called as RAM. Before that, look at the diagram here. This diagram explain how organized these memories inside the computer. අපි memories වර්ග 4ක් ඉගෙන ගත්තා. මේ memory වර්ග 4 කොහොමද පරිගණකයේ ඇතුලේ පිහිටලා තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් idea එකක් එනවා මේ diagram එක හරහා. This diagram explain how the type of memory, 4 types of memory
located inside the computer. Right. Also, it will explain the data path from the beginning, how the data path happening inside the computer also. දත්ත ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියලාත් පේනවා. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද? දැන් පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? තාම ඩයග්‍රෑම් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. සුදු පාට ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? හරි. හොඳයි. අපි බලමු ඩයග්‍රෑම් එක. මේ තියෙන්නේ දෙපැත්තේ input output devices. Right? That already we know what are the input devices, what are the output devices. Input devices are the devices you input data to the computer. Right? After you input data to the computer, processing thing happening, processing operation happening inside the computer. Then it will produce a result. How you are going to show the result is through the output devices. Therefore, in both left and right side, you can see the input and output devices. In the middle, here, system unit or computer. Right? You can find middle in the diagram, system unit. Right, then look at the diagram here. Inside the system unit, there are three separate units actually. Here in the top section here, top part, CPU, Central Processing Unit. Inside the CPU, they are having three components: control unit, ALU, registers. Actually, we already learned about these three components. Right? මෙන්න මේ three components සම්බන්ධයෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Right? උඩ තියෙන CPU එක. යට තියෙන්නේ system unit එක ඇතුලේ මේ RAM කියන memory එක. Right? idea එකක් ගන්න කොහොමද computer ඇතුලේ මේ memories පිහිටලා තියෙන්නේ කියන එක. RAM කියන memory එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ CPU එකට එළියෙන් ටිකක් යට. ඒ අතර තමයි cache කියන memory එක තියෙන්නේ. In between CPU and RAM, cache memory is located. the CPU එක ඇතුලේ තමයි registers තියෙන්නේ. ඒතර අපි ඉගෙන ගත්ත මතකයන් primary memories හතරෙන් තුනක්ම මෙතන තියෙනවා. මොනවද ඒ තුන? registers කියන එක CPU එක ඇතුලේ තියෙනවා. RAM කියන එක පහලින් තියෙනවා. ඒ දෙක අතර තියෙනවා cache කියන memory එක. Okay, නැත්තේ මොකක්ද? Which one is not there? Which memory? Which primary memory? ROM කියන එක නැහැ පෙන්වන්නේ. ROM කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ROM කියන මතකය ඔය data path එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක separately තියෙන්නේ. ඒකට අපි එනවා මොකද්ද ROM කියන එක I will explain in later the purpose of having read only memory. Right. Okay, this is the way how organize different three types of primary memory: registers, cache and RAM inside the system unit. Right. දැන් බලන්න. දැන් අපි data input කරන්නේ input devices වලින්. Right? Use input devices to input data. Right? ඔය නිල් පාට ඊතලෙන් ඉන්නේ. data input කරනවා. input කරපු ගමන්ම data මුලින්ම රැඳෙන්නේ. Right? First, the data is stored in the RAM memory. අපි input කරපු ගමන්ම මුලින්ම data රැඳෙන්නේ කියලා RAM එකේ. අපි keyboard එකෙන් A අකුර ගැහුවොත් ඒ A අකුර කියන එක මුලින්ම රැඳෙන්නේ store වෙන්නේ RAM කියන memory එකේ. Right?
ඒක තමයි මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. data D වලින් තියෙන්නේ D වලින් data ගිහිලා RAM එකේ තියෙනවා. right. ඊළඟට RAM එකේ තියෙන දත්ත RAM එකේ තියාගෙන බෑ. ඒක process කරන්න CPU එකට ගන්න ඕනේ. හරි අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ මතකයන් වල තියෙන දත්ත අරගෙන තමයි CPU එක process කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපිට ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. එහෙනම් ඉලක්කම් දෙක අපි input device නැත්නම් keyboard එකෙන් enter කරනවා. 5යි 2යි කියලා හිතන්න. 5 සහ 2 enter කරපුවාම මුලින්ම ගිහිල්ලා මේ RAM එකේ රැඳෙනවා. 5 සහ 2 කියලා. නමුත් එකතු කරන්න බෑනේ RAM එකේ ඉඳන්. එකතු කරන්න නම් එක CPU එකට දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් RAM එකේ තියෙන දත්ත CPU එක විසින් අර ගන්නවා. RAM එකට දත්ත දැම්මයින් පස්සේ CPU එක විසින් අර ගන්න ඕනේ. CPU එකට ගන්නේ මෙන්න මේ cache memory එක හරහා. How CPU access to the RAM's data is through the cache. The first CPU visit the cache. If it is not data in the cache, then CPU move to the RAM. The first CPU visit cache memory. If the cache memory, the data is available in the cache, then CPU taken all the data from the cache. ඔය තියෙන්නේ cache එකේ තියෙන memory ටික CPU එක ගත්තා. අරගෙන CPU එක ඇතුලේ තියෙනවා පොඩි මතකයක් registers මතක ඇති කිය සතියෙත් මේකෙන් ගන්නවා registers කියන එක එතන තියා ගන්නවා. cache එකෙන් memory දත්ත ටික අරන් register එකේ තියාගන්න. තියාගෙන ALU එක හරහා process කරනවා. Right? Then it will process this data through the ALU. ALU එකේ process කරලා cache එකේ අමතරව RAM එකේ තව දත්ත තියෙනවා නම් ඒවටත් CPU එකෙන් access වෙන්න පුළුවන්. RAM එකේ තවත් දත්ත තියෙනවා නම් CPU එක ඒව අරගන්නවා. අරගෙන ඔක්කොම process කරලා උත්තරය මේ රතු පාට ඉරෙන් පල්ලයට එන්නේ information. process data ටික තමයි එන්නේ. ඇවිල්ලා RAM එකේ නැවත සටහන් කරගන්නවා. එතකොට keyboard එකේ ගෙන දත්ත ටික තියෙන්නේ RAM එකේ. එතකොට RAM එකේ දත්ත ටික cache එක හරහා CPU එක අරගන්නවා. CPU එකෙන් අරගෙන process කරනවා. process කරලා උත්තරයක් හදනවා. ඒ උත්තරය නැවත RAM memory එකට තියනවා දානවා. එතකොට මේ RAM memory එක හරහා තමයි උත්තරය නැවත display units වලට යන්නේ. output devices වලට එනවා කියලා මේ යට RAM එක හරහා output devices වලට එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ memory අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගෙන්නේ. Right? Here look at the diagram again. The first input devices input data to the computer. The first location captured this data is RAM. Then a CPU is able to access this data in the RAM. First CPU visit the cache. If there is any data, then all this data taken by the CPU. Then check the RAM. If it is data in the RAM, also taken to the process. Once all the data get in by process, then it will process it inside the CPU. It will generate a result. Then result back into the RAM again. Through the RAM, we can see the result again. Input devices වලින් data input කරනවා. input කරපු ගමන් RAM එකේ රැඳෙනවා. ඊට පස්සේ CPU එක විසින් බලනවා දත්ත කෝපිලා යට process කරන්න. මුලින්ම බලන්නේ cache එකේ. cache එකේ දත්ත ටික අර ගන්නවා process වලට. තවත් බලනවා RAM එකේ දත්ත තියෙනවද කියලා. ඒ දත්ත ටිකත් ALU එකට ගන්නවා. අරගෙන ඔක්කොම දත්ත ටික process කරනවා. process කරලා උත්තරයක් හදනවා. ඒ උත්තරය ඔය රතු පාට තීරය හරහා RAM එකට නැවත එනවා. ඊට පස්සේ RAM එකේ තියෙන දත්ත ටික RAM එකේ ඉඳලා output devices වලට යනවා අපිට පෙන්නන්න.
ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය තමයි මේක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඕක දැනට මතක තියාගන්න. ඒ අනුව අපිට ඉදිරියේදී තව රූප සටහනක් අඳිනවා මේ data path control path වෙන් කරලා. Right, then you will be understand better the differences between each component here. Right. Next we'll move to the random access memory. That here the diagram explaining the how located each memories inside the computer. Right, still we not discuss the memory type here. Right, now we can get each memory separately. The first memory type here we are going to discuss RAM, random access memory. Random access memory. Right. In short, RAM. Right. The first feature of here, it says the data input first stays in the RAM. That earlier we identified that feature. Immediately after you input data to the computer, the first place where data stores is RAM. Right. From that point, it will be able to process by the CPU. That's the first feature you want to understand. RAM is the first place that captured the input data. Then second feature here, that's very important one. Only the data is available in the RAM until power is there. If the power is not in the computer, no power there, the RAM data will be lost. No data you can find in the RAM if no power is there. That the second main point you want to understand here. Therefore, another name for that also, volatile memory. Volatile. Right? Volatile memory. Why we say it volatile? Only the data is available in the RAM if the power is there. If no power with the computer, no data in the RAM. Therefore, it is volatile. Right? Then think about what happened while we are working. While we are working, if there is a sudden power outage, power failure, then what happened? The data in the RAM. Right? The data in the RAM, if you are not saved for the long time, all the data in the RAM will be lost. Right? හදිසියේ light ගියොත් එහෙම අපි වැඩ කර ඉන්න අතරතුර හදිසියේ light ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? RAM එකේ තියෙන දත්ත ටික ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. lost වෙනවා. ඒවා දීර්ඝ කාලීනව අපි save කරලා තිබ්බේ නැත්නම් RAM එකේ තියෙන දත්ත නැති වෙලා යනවා. එතකොට මෙතන මතක තියාගන්න RAM එකේ දත්ත තියෙන්නේ data තියෙන්නේ power තියෙනකන් විතරයි. switch on කරලා තියෙනකන් විතරයි. අපි කම්පියුටරේ වැඩ කරනකන් විතරයි. අපි කම්පියුටරේ off කරපු ගමන් RAM එකේ දත්ත රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක తాවකාලික මතකයක් නැත්නම් volatile memory කියලා කියනවා. Volatile memory. Right. Then after processing, the data is sent to the output devices via random access memory. That's also important point. After processing, right? Normally the processing things is happening doing by the CPU. After processing, the result should be displayed to the users. How result should send to the users is through the random access memory. Right? I think you can get the idea if you remember the diagram earlier. After processing, that think about the red arrow coming from CPU to RAM. Right? That means after processing the data information, you should send to the users through the random access memory. Process කරායින් පස්සේ දත්ත ටික තොරතුරු process කරායින් පස්සේ තොරතුරු බවට පත් වෙනවනේ. එතකොට මේ තොරතුරු ටික පරිශීලකයන්ට භාවිතා කරන අයට යවන්නේ නැත්නම් output devices වලට යවන්නේ RAM එක හරහා. ඒ point එකත් මතක තියෙන්න ඕනේ. That's the third point. Then next point, it says at last, further data taken for processing, data are sent in for long-term usage
done through random access memory. Then suppose this data you want to save for long time purpose. Right? This data you want to send to the long term purposes. That's also doing through the random access memory. අපි random access memory එකට දාපු දත්ත long term දීර්ඝකාලීනව භාවිතා කරන්න ඕන නම් හරි එතකොට ඒ දත්ත ටික තවත් memory එකට යවන්න ඕනේ. random access එකේ තියෙන తాවකාලිකව. light ගිය ගමන් ඒකේ දත්ත ටික නැහැ. නමුත් ඒ දත්ත අපිට දීර්ඝකාලීනව භාවිතා කරන්න ඕන නම් ඒවා අපි වෙන memory එක save කරගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි secondary memory කියලා කියන්නේ. අපි එතනට එනවා පස්සේ ඒ secondary memory එකට data යවන්නේ RAM එක හරහා. If you want to stay data for long time purpose, this data should be sent to the secondary devices, secondary memories. How you are going to send in the secondary memories? Through the RAM. Right. That's also you want to remember. Right. These are the main points regarding the random access memory. Right. Now we'll move to the activities, exercises. Try to do this one here. This activity, 4 statements asking to true or false. Right. Complete it. හරි ඉවරද activity එක නිලක්ෂණ ඉවර කරලා තියෙනවා චේතන. I think you also finish doing this one. RAM is the first place where user input are stored. True or false, the statement here that already we learned, the RAM is the first place that capture the input data. Therefore, the statement is true. And look at the second one. Second statement, the data is in the RAM will not be lost when power outage. Right. That second point that we already learned, the RAM is a volatile or temporary memory. Only the data is available until power is on. If the power is there, then only data is in the RAM. Therefore, the statement is the data
in the RAM will not be lost. It will be lost. Therefore, the statement is false. Third one, RAM can be considered as a volatile. Yes. Another way of identifying the RAM is volatile memory, because again the data is available, only the power is there. No power, no data in the RAM. Therefore, it is volatile. CPU sends information to display unit through RAM. Right? That's also correct. The statement is correct because always result. Right? CPU produce the information or result. This information sends through the display units, so other devices through the RAM. Not only display units. Right? This information, if you want to stay this information for long-term purposes, it should be sent to the secondary devices also. Right? Whatever the devices, you are sending this information, process data through the RAM. Therefore, the statement here, it says CPU sends information to display units through RAM. RAM එක හරහා තමයි මේ CPU එක හදන information ටික display units වලට යවන්නේ. එන statement එක true. Right. ඊළඟට බලමු නැවත අපි presentation එක අරගෙන. Right. මේක RAM ගැන අපි සාකච්ඡා කරේ. ඊට පෙර අපි ඊළඟ type memory type එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා, before we move into the next memory type, look at some images, RAM images. Normally that earlier I told you, RAM is you can find inside the system unit. System unit එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඇතුලේ මොන විදියටද තියෙන්නේ? RAM එක දැකලා තියෙනවද? RAM එක තියෙන්නේ මොන විදියටද? right? අපි කියනවා RAM එක සාමාන්‍ය කාඩ් එකක්. ඒ කාඩ් එක ස්වරූපය තියෙන්නේ. කාඩ්බෝඩ් කාඩ් දැකලා ඇති. බලන්න මෙන්න මේ ස්වරූපයෙන් තියෙන මේ තියෙන RAM එකක්. right? RAM කාඩ් එකක් ඔය තියෙන්නේ පින්තූරයක්. ඊළඟට තව පින්තූර කීපයක් අපි බලමු. මේ තියෙන RAM cards කීපයක්. right? මේ තියෙන්නේ system unit එක ඇතුලේ RAM cards high කරන area එක. RAM card high කරන area එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි කියනවා memory bank කියලා. නිල් පාට සහ කළු පාට sockets තියෙනවා. ඒවට තමයි අපි මේ අර කාඩ් එක අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කාඩ් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙතනට. right? මේ motherboard එකේ පින්තූරයක් මේ තියෙන්නේ. motherboard එකේ තමයි මේ sockets තියෙන්නේ. මේ memory bank කියන area එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන තවත් angle එකක්. මේ motherboard එකේ memory bank එකට RAM එකක් high කරන අවස්ථාව. RAM එකක් high කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි RAM එක fix වෙන්නේ motherboard එකට. ඒ රූප සටහන් වලින් අපිට අදහසක් එනවා, clear idea එකක් කොහොමද RAM කියන එක පරිගණකයේ ඇතුලේ කම්පියුටර් ඇතුලේ පිහිටන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. Here we can get a clear idea about how a RAM card, so RAM memory located inside the system unit. Right. Then we can discuss the second type of memory, cache memory. Right. Here we are discussing about primary memories. And the primary memories, first one, random access memory, RAM. The second one, cache memory. මතක ඇති ඉස්සෙල්ලා රූප සටහනේ cache memory පිහිටපු තැන. Can you remember the place where the cache memory located? Between CPU and RAM. RAM එක සහ CPU එක අතර තමයි cache memory පිහිටෙන්නේ. ඒතර cache memory කියන්නේ CPU එකට access වෙන්න පුළුවන් තැනක්. ඉස්සෙල්ලා රූප සටහන මතක ඇතිනම් මුලින්ම දත්ත තියෙනවද කියලා බැලුවේ cache memory එකේ. cache memory එකේ දත්ත ටික අරගෙන process වලට අරගෙන තවත් දත්ත තියෙනවද කියලා RAM එකේ බලනවා. ඒතර මුලින්ම දත්ත තියෙනවද කියලා බලන්නේ cache එකේ. ඒ cache memory එක බලන්න
Cache memory is also type of random access memory, but its size is very small. Right? That another important point we should want to understand the capacity regarding this memory. And capacity එක ධාරිතාවය සාමාන්‍යයෙන් cache RAM එකේ capacity එකට අපි එනවා පස්සේ features වලදී දැනට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ computers වල 2GB නැත්නම් 4GB නැත්නම් 8GB ඔය විදිහට තමයි වැඩි වෙවි යන්නේ 16GB තියෙන computers උත් තියෙනවා GB වලින් කියන්නේ නමුත් cache memory එක එච්චර විශාලත්වයක් නැහැ very small comparatively very small the size of cache RAM එක අපි 2GB කිව්වොත් එimhe cache එක කියන්න වෙන්නේ kilobytes වලින් KB වලින් තමයි කියන්නේ එච්චරට කුඩා memory එකක් cache කියලා කියන්නේ normally located between that already earlier we identified that located between CPU and RAM. But in the latest computer, sometimes the cache memory also available inside the CPU. And මේ CPU එක ඇතුලේ cache memory තියෙන අවස්ථා තියෙනවා වර්තමානයේ එන අලුත් processors වල. ඒවා මතක තියාගන්න additional factors අපිට මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ cache එක තියෙන්නේ RAM එක සහ CPU එක අතර. ඒකේ විශාලත්වය ඉතා කුඩායි. KB වලින් තමයි මැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ CPU එක මුලින්ම access වෙන්නේ cache memory එකට. cache එකේ data තියෙනවද කියන එක තමයි බලන්නේ. ඊළඟට මේ cache එකට දාන දත්ත ගැන පොඩි අදහසක් දීලා තියෙනවා. නිතරම CPU එක භාවිතා කරන දත්ත තමයි cache එකේ තියෙන්නේ. Normally, cache is used to store the data. That means frequently used data for the task. අපි task එකක් computer එකට assign කරපුවාම ඒ task එක හා සම්බන්ධ නිතර වැඩ කරන දත්ත තියෙනවා. ඔය කතාව මම ගිය සතියේත් කිව්වා මතක ඇති. registers හා සම්බන්ධව. registers වලින් වෙන්නේත් ඒකම තමයි. registers තියෙන්නේ CPU එක ඇතුලේ. අර අපේ තුන්වෙනි ප්‍රාථමික මතක ආකාරය. මේක දෙකනේ cache memory කියන්නේ. registers වලින් වෙන්නේ නිතර භාවිතා කරන දත්ත ටික ළඟින් තියන් ඉන්නවා. එතකොට කරන වේගي වැඩි ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. ඒ registers වල ඉඩ මදි නිසා තමයි cache memory එකක් එළියට දාන්නේ. ඒතර cache memory එකේ තියෙන්නේ නිතර භාවිතා වෙන දත්ත ළඟ තියන් ඉන්නවා. ඒතර හැම වෙලේම RAM එකට යන්න ඕනේ නැහැ CPU එකට. මුලින්ම cache එක බලන නිසා එතන තියෙන දත්ත ටික අරගෙන අර වැඩේ ඉක්මනින් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර cache memory එකේ එක purpose එකක් තමයි අපි පරිගණකයට දෙන වැඩේ ඉක්මනින් කරලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ speed එක වැඩි කරන එක. cache memory වැඩි කිරීම හරහා computer speed එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. right. ඒ විදිහට මේකත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම volatile memory එකක් computer power නැති වෙනකොට මේකේ තියෙන දත්තත් නැති වෙලා යනවා. Data will be lost if not power there. Therefore, this is also known as volatile memory. Right. Here, these are the main points you want to remember regarding the cache memory. Right. The cache memory is very small, located between CPU and RAM, but in the latest processors, some part of the RAM available inside the CPU also easily accessed by the CPU. It's used to store the data, frequently used data with the computer, frequently used data. Right? Cache, the purpose of having the cache memory is improving the speed of the computer. However, the data will be lost. Power is not attached with your computer. Therefore, that's also known as volatile memory. Right. Now back to the activities. Try to answer for this question here. These are regarding the cache memory. Right. මෙන්න මේ statements ටික true or false දෙන්න බලන්න.
දීලා okay කරන්න. Right, I think you finished doing this one. Look at the answers here. The first statement, cache memory is located between CPU and RAM. That's true. Already I mentioned the location, about the location of the cache memory. Normally located between CPU and RAM, but sometimes the latest processors inside the CPU also available cache memory. Right. Then look at the second one. Capacity of cache is very large when compared with RAM. Is it correct? Capacity of cache very large. No. Capacity we learn very small when compared with the other memory types. Therefore, the statement is false. Third one, cache memory can also be located inside the CPU. Yes, that's correct. Right, latest central processing units, part of cache memory also available inside the CPU. Therefore, the statement is true. Fourth one, cache memory is used to store data that frequently required to CPU. Yes, that's also correct. Cache memory we are using to store the frequently required data to the CPU. Therefore, in that way, we can identify the correct statement here. Right. Here we are discussing about the primary memory. Already we finished RAM, random access memory. Then second one, cache memory. Right. Then we'll see the next one. Right. Actually, the next one is registers. The part of discussion registers already we finished. I think you can remember when we discussed about the CPU. Registers is available inside the CPU as a small memory. The measuring bits, not even in the KBs. Cache memory is measuring in KBs, kilobytes. But the capacity of registers measuring in bits, not even kilobyte. Therefore, the small capacity is very, very small when compared with the other types of memories. Right, that before we move into the other part, here, look at the diagram again. May diagram එකත් බලන්න.
මේකෙත් arrangement එක මේ computer ඇතුලේ එක devices වල memories වල arrangement එක පෙන්නනවා. යටම මේකේ තියෙන යටම CPU එක උඩම primary memory. ඒ දෙක අතර cache memory කියලා තියෙනවා. මෙතන primary memory කියලා අදහස් කරන්නේ RAM කියන එකමයි. Here the primary memory meaning RAM. Between RAM and CPU located the cache memory. Inside the CPU registers is there. Then look at the one, check cache memory to see whether there is required data. මුලින්ම CPU එක මොකද කරන්නේ? cache memory එක check කරනවා data තියෙනවද කියලා. එක. දෙක, if there data exists in fetch from cache. data තියෙනවා නම් cache එකේ data තියෙනවා නම් CPU එක මොකද කරන්නේ? අර දත්ත ටික අර ගන්නවා. මොකටද process කරන්නේ? ඒ ක්‍රියාවලියට තමයි fetch කියලා කියන්නේ. මේ fetch කියලා අලුතෙන් වචනයක් මෙතන introduce කරලා තියෙනවා. Fetch meaning taking data from cache to CPU for the processing. process කරන්න දත්ත ලබා ගැනීම. හරි. වෙනත් memory එකේ ඉඳලා දත්ත process කරන්න ලබා ගැනීම තමයි fetch කරනවා කියන්නේ. fetch. දෙක cache එකේ memory තියෙනවා නම් දත්ත තියෙනවා නම් data තියෙනවා නම් cache එකේ CPU එක මොකද කරන්නේ? cache එකෙන් අර දත්ත ටික අර ගන්නවා. fetch කරනවා. ඒක තමයි දෙක. තුන්වෙනි එක check primary memory for data. cache එකේ දත්ත ටික අරගෙන එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. CPU එක මොකද කරන්නේ? තුන්වෙනුව ප්‍රාථමික මතකේ නැත්නම් primary memory එකෙත් බලනවා දත්ත තියෙනවද කියලා. It also check the RAM. After getting the data from the cache, CPU again check the primary memory also for the data. එක තුන. මුලින්ම cache එක check කරනවා. දත්ත තියෙනවා නම් අර ගන්නවා process වලට. right. ඊට පස්සේ ඒ ටික තියාගෙන නැවත primary memory එක නැත්නම් RAM එක check කරනවා දත්ත තියෙනවද කියලා. තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් ගන්නවා. fetch කරනවා. හතර කියන්නේ fetch data to the cache memory from the primary memory and then sends these data to the CPU. cache memory එක හරහා එන්නත් පුළුවන්. CPU එකට බලය තියෙනවා. කෙලින්ම RAM එකට ගිහලා ඒ RAM එකේ තියෙන දත්ත ටික ගන්නත් බලය තියෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. cache එක හරහා RAM එකේ තියෙනවා cache එක හරහා CPU එකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක depend වෙනවා situation එකට අනුව. right. ඒතර ඔය කියන කරුණු හතර ඔස්සේ දත්ත data process වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මතක තියාගන්න CPU එක මුලින්ම access වෙන්නේ cache එකට. ඒකේ දත්ත ටික අර ගන්නවා fetch කරනවා. ඊට පස්සේ දත්ත ටික ගත්තයින් පස්සේ ආයෙ බලනවා ගිහිල්ලා primary memory එක එතන දත්ත තියෙනවද කියලා. තියෙනවා නම් ඒ දත්ත ටිකත් ගන්න. right. අන්න ඒ විදිහට තමයි CPU එක memories වලට access වෙන්නේ. හරි. දැන් මට කියන්න බලන්න CPU එක මුලින්ම access වෙන්නේ කොයි memory එකකටද? කොහේ දත්ත තියෙනවද කියලාද බලන්නේ? CPU එක මුලින්ම බලන්නේ cache memory ඊළඟට primary memory. නමුත් මතක තියාගන්න CPU එක ඇතුලේ තියෙනවා memory එකක්. registers කියලා. registers. ඒතර මේ CPU එක මුලින්ම බලන්නේ මේ registers දිහා. registers වල නැත්තම් තමයි cache එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි primary එකට එන්නේ. ඒ ආකාරයට CPU එකට access වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමය මේක එක memories වලට මුලින්ම registers ඊට පස්සේ cache primary කියලා මතක තියාගන්නේ අනුපිළිවෙල. right. then we'll move to I think one activity there. right. Try to fill the blanks here. Once you finish it, send the message okay. Try to finish the blank here.
right හොඳයි ලක්ෂ්‍ය වල තියෙනවා කරලා චේතන කරනවද right look at the blanks here check the cache memory to see whether there is required data required data තියෙනවද කියලා බලන්න කොහෙන්ද බලන්නේ මොකද්ද මේ blank එක එතකොට CPU එක access වෙන්නේ cache memory cache then if there data exists in the cache memory එකේ data තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ CPU එක ඒ data ටික අරගන්නවා අපි කියනවා ඒකට fetch කරනවා කියලා fetch from cache then fetch data to cache memory from the mono memory key main memory right ඔය විදිහට blanks ටික fill කරන්න cache yes main memory නැත්නම් එතන primary memory තිබ්බත් හරි blank එකේ right also correct primary memory right that's about cache memory then here again we are not going to discuss registers that's the third type of primary memory already we discussed that part right registers therefore I am moving to the last part of the primary memory called ROM read only memory right this one is not directly involved with the data processing right? ROM is a separate type of memory normally we can't access to the ROM we are not able to store data inside the ROM as a users only the manufacturer when the time of manufacturing the computer RAM's data available manufacturer feed data to the ROM right manufacturer feed data to the ROM right we are not able to access the ROM's data we are not able to delete the data from the ROM right only manufacturer can able to access ROM's data when the time of manufacturing the computer therefore it is also called as permanent because even no power with the computer the ROM's data not damaged not delete lifetime of the computer ROM data is available lifetime of the computer ROM එකේ දත්ත මුළු පරිගණකයේ තියෙන තාක්කල් ROM එකේ දත්ත ටික තියෙනවා අපිට ROM එකේ තියෙන දත්ත මකන්නවත් අලුතින් ROM එකට දත්ත දාන්නවත් බෑ ROM එකට දත්ත දාන්නේ පරිගණකයේ නිෂ්පාදනය කරන වෙලාවේ නිෂ්පාදකයා විසින් එයා වරක් ROM එකට දත්ත දැම්මෙන් පස්සේ ආයේ අපිට access වෙන්න බෑ අපිට ඒකේ තියෙන දත්ත මකන්නත් බෑ ඒ නිසා අපි කියනවා permanent කියලා permanent memory කියලාත් කියනවා another name for this type of memory called non-volatile that earlier I think you remember volatile memory if no power no data in the RAM in that case volatile but in this case no power but data is available in the memory therefore non-volatile even in the power outage the data is available in the ROM එකේ දත්ත තියෙනවා විදුලිය නැතත් ඒ නිසා ඒක non-volatile memory එකක් ROM කියන්නේ non-volatile memory එකක් අනිත් කාරණේ තමයි මේ ROM එකේ when the time of manufacturing manufacturer feed a special program to the ROM when the time of manufacturing manufacturer of the computer feed a special program called BIOS
to the computer. මේ පරිගණකය නිෂ්පාදනය කරන වෙලාවේ නිෂ්පාදකයා විසින් විශේෂ වැඩසටහනක් මේ ROM එකට ෆීඩ් කරනවා. අන්නේ විශේෂ වැඩසටහනට කියනවා BIOS කියලා. Basic Input Output System. BIOS කියන වැඩසටහන තමයි අපි පරිගණකය on කරපු ගමන් මුලින්ම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න වැඩසටහන BIOS කියන වැඩසටහන. Once you switch on the computer, the first computer program start to work is BIOS program that is stored in the ROM. ROM එකේ store කරලා තියෙන BIOS program එක තමයි මුලින්ම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. අපි switch on කරපු ගමන්. හොඳයි. ඒතර ඒ කරුණු ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔය රූප සටහන් වල පෙන්නලා තියෙන්නේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ROM chip එකක්. chip එකක් විදියට motherboard එකට fix කරලා තියෙන්නේ. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ ඒ fix කරලා motherboard එකට fix කරලා තියෙන ආකාරයක්. ROM chip එකක් තියෙන්නේ. right. එතකොට මේ BIOS වල කාර්යභාරය ගැන අපිට පොඩි idea එකක් ඕනේ. In brief, we should know the task of or operation of the BIOS also. BIOS is a small computer program that feed by the manufacturer when the time of manufacturing the computer. This program stored in the ROM memory. Right. I think you get the idea about ROM memory. Right. Here they are giving different names for ROM, like non-volatile or permanent memory. Right. Back to the operation again, activities. Right. Try to do this one. Fill in the blanks, some blanks here. Try to fill these blanks here. Static පුරවල මට ඕකේ කරන්න. Right, I think Chetana also doing this one. Here, look at the answers. This is the permanent memory located in the computer. The user cannot delete or save the data in this memory. The data here will not be erased even if there is what? If there is a power outage. Power outage
Then when the computer is manufactured, the manufacturer stores the data in this memory. In this memory, a manufacturer installs the what? In bracket basic input output system. This is the long term. Right? In short, we can say BIOS. It's very important program. Without BIOS, even you can't switch on the computer. Right? Therefore, the BIOS is a very important program. Once you switch on the computer, the first computer program to activate is BIOS. Right? Then we should want to know the task of BIOS also. In short, right? Not in deeply. We are not going to study these things. In short, we should want to get idea about the operations of the BIOS. Therefore, the next slide is regarding the BIOS program, basic input output system. For the BIOS interface, you can open by clicking the delete key. Once you switch on the computer, immediately after switch on, it will give a message like press del key. Right? On the computer on karla balang in the passe panti urunama computer on karla balang in the ekapatama message එකක් දෙනවා යට screen එකේ press del key to enter BIOS කියලා. ඔය del key එක press කරොත් ලැබෙන රූප සටහන් දෙකක් තමයි ඔය යට තියෙන්නේ. නමුත් ඒක කරන්න යන්න එපා. නිකන් del key එක press කරලා බලන්න ඇති. ඊට එහා මොනවත් මේකේ settings වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒක තමන්ගේ කම්පියුටරේ full time damage වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ නිසා මොනවත් settings කරන්න යන්න එපා. නිකන් බලන්න ඔය ඕකේ ලැබෙනවද කියන එක විතරක්. right? ඒක නැතත් කමන්නේ. දැන් ওই රූප සටහනෙන් පේනවනේ ওই වගේ එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. right. එතන BIOS වල තියෙන ප්‍රධාන කාර්යභාරය තමයි කාර්යභාරයන් දෙකක් තියෙනවා. There are two main functions with the BIOS. The first one is it will check all the hardware devices that attach with computer are properly work or not. There are two functions with BIOS. The first one is it will check all the hardware devices attached with computer is properly work or not. පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන සියලුම උපකරණ හරියට වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා හොයලා බලන එක තමයි පළවෙනි රාජකාරිය. BIOS වල පළවෙනි රාජකාරිය තමයි පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන උපකරණ හරියට වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා හොයලා බලන එක. දෙවෙනි රාජකාරිය තමයි මෙයා BIOS කියන කෙනා operating system එකක් load කරලා දෙනවා. Second function is load the operating system. එතන වචන කීපයක් තියෙනවා අපි තාම in detail දන්නේ නැහැ. operating system කියන එක දන්නේ නැහැ. අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. load කියන එක. මොකද්ද load කියන්නේ? load කියලා කියන්නේ තව තැනක තියෙන දෙයක් තව තැනකට ගෙනත් දානවා. load meaning it will get something from another location to another location. එහෙනම් අපි දන්නේ නැහැ දැන් BIOS වල දෙවෙනි කාර්යභාරය තමයි just remember load the operating system. operating system එකක් load කරනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි රාජකාරිය. ඒතර පස්සේ තේරෙයි කොහේ ඉඳන් කොහාටද load කරන්නේ. operating system එක load කරන්නේ කොහේ ඉඳන් කොහාටද කියන එක මේ පාඩම ඉවරනකොට තේරෙනවා. දැනට මතක තියාගන්න BIOS වල දෙවෙනි රාජකාරිය තමයි operating system එකක් load කරනවා. පළවෙනි එක මොකද්ද? check all hardware devices that attach with the computer are properly work or not. That's the first one. Second one, load the operating system. Later you will understand load from where to where. Right. That's about the BIOS. Here you want to remember the functions or operations, main operations of the BIOS. Right. Then we'll back to the activities again. Try to do this one. Make a fill කරන්න, fill කරලා මට okay කරන්න.
The BIOS program is the first to run when the computer is turned on. Initially, the BIOS checks the BIOS check the installed hardware. Check the devices installed. BIOS checks the devices installed on the computer for functionality. And secondly, support the loading of the loading operating system required for future operations of the computer. Right. That's about primary memory. Right. We were discussing about memory. Memory is divided into two parts, primary and secondary. Primary memory, again, we can identify 4 types of primary memories: RAM, cache memory, registers, and ROM. Right. Now we finish discussing about primary memory. Right. Then before starting the secondary memory, our next discussion is secondary memory. Before discussing the secondary memory, then we should want to compare these different types of primary memories learned up to now. Right? Some by comparing, by getting some features, we should want to compare each memories. Right. Now we are going to compare this each memory with each other. To do that, the worksheet is changed now. From now, I am giving the new link. Right. Now I am posted the new link. Go to the chat box and click on the new link here. Once you click on the new link, then you will get the new worksheet. Right now, back to presentation again. That earlier I mentioned it. I am going to compare each of the primary memory with some descriptions. In this chart, the first column for description, then other columns for different types of primary memories. Here I am concentrating the 4 primary memories. That means all the primary memory types we learned here: RAM, cache, registers, and ROM. Right. Then look at the first description here. Nature of data. Nature of data. Which type of data you are going to store each of the memories here. If consider the RAM, temporary need data. Cache also temporary. Registers also temporary. But ROM having permanent data. ROM's data is permanent. Right. That's the way I am comparing each of the memories here. Right. Then second description, look at the second one here. Location or located, where that particular memory is available. RAM, if you consider the RAM, that earlier I show you some pictures also. Inside the RAM is appear as a card attached with the motherboard. In the motherboard, separate area called what? Memory bank. Separate area called memory bank. In this area, used to fix the memory cards. Cache memory, located between CPU and RAM. As a chip, you can find in the motherboard. Right. Located CPU and RAM. But remember, also some part of cache available in the latest processors, available inside the CPU also. Registers, located inside the CPU. Located inside the CPU. ROM mounted to the main board as a chip. ROM chip එක separately motherboard එකේ තියෙනවා chip එකක් විදියට වෙනම තියෙනවා. ඒක location එක. Right. ඊළඟට බලන්න usage.
මොනවටද භාවිතා කරන්නේ කියන එක usage එක RAM memory එක තියෙන්නේ data temporary retention of data required for processing process කරන්න අවශ්‍ය දත්ත ටික తాවකාලිකව රඳවාගෙන ඉන්න තමයි RAM එකේ භාවිතා කරන්නේ. right මුලින්ම අපි keyboard එක හරහා දෙන දත්ත මුලින්ම රැඳෙන්නේ RAM එකේ. RAM එකේ ওই ටික තියන් ඉන්නවා process එකට එන්න කියනකම්. process එකට එන්න කියන්නේ කවුද? CPU එක. එහෙනම් CPU එක අර දත්ත ටික ගන්නකම් RAM එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. RAM එකේ භාවිතය ඒක. cache එකෙන් කරන්නේත් ඒක තමයි. හැබැයි නිතරම භාවිතා වෙන දත්ත ටික තමයි cache එකේ තියන්නේ. හරි. ඒ ක්‍රියාවලිය සඳහා නිතරම frequently use data for processing. registers වලින් වෙන්නේත් ඒක. keep frequently use data for the processing. ROM එකේ තියෙන්නේ long term storage of data required to what? Here given one specific name, boot the computer. ROM stores the data that required to boot in the computer. පරිගණකය on කරන්න නැත්නම් boot කරන්න අවශ්‍ය දත්ත. මොකද්ද booting කියන්නේ? booting process කියන එක. අපි පරිගණකය switch on කරපු ගමන්ම වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? නිකන් හිතලා බලන්න. තමන්ගේ laptop එක හරි desktop එක හරි switch on කරපු ගමන්ම අපිට පුළුවන් ද වැඩ කරන්න? බැහැනේ. අපි තප්පර කීපයක් බලන් ඉන්නවා නේද? ඒක ස්පීඩ් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ටිකක් පරණ කම්පියුටරයක් නම් විනාඩි 2-3ක් බලන් ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. චුට්ටක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ switch on කරපු වෙලාවේ ඉඳලා අපිට වැඩ කරන්න පරිගණකේ පත් වෙන අවස්ථාව දක්වා කාලය. තප්පර 30ක් විතර අපි හිතමු. ඒ කාලය තුල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි booting process කියලා කියන්නේ. booting process අපිට අවශ්‍ය පරිදි පරිගණකය සැකසෙනවා. අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පරිගණකය සැකසෙනවා. ඒකට තමයි booting process කියලා කියන්නේ. මොකද පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන devices ටික හරියට වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලලා check කරලා දෙනවා. operating system එක load කරලා දෙනවා. ඔය වගේ ක්‍රියාවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම කියනවා booting වෙනවා කියලා. right usage එක ඔය ආකාරයට ඊළඟට purpose අරමුණ purpose එක ගත්තොත් RAM cache registers ඔය තුනේම අරමුණ වෙන්නේ speed the computer, increasing the speed of computer. But ROM memory, if you consider the purpose of ROM, store the data required for booting process. Right. Then capacity, that's also important. You have some idea about the capacity of each of memories here. RAM memory, first consider the RAM. Earlier time, the RAM sizes we find in MBs, 16 MB, like that. There is a pattern here. After 16 MB, it was 32. After 32 MB, 64. Then 128. 256. I think you can identify some pattern for this. After 256, 512. After 512, 1 GB. Then 2 GB, 4 GB. In that way, currently we have even 8 GB, 16 GB RAM size. Then consider the size of cache memory. Here, that earlier I mentioned, we are measuring the cache memory in kilobytes, KBs. But registers, even smaller than the cache, we are measuring bits using the measurement called bits, 32 bit or 64 bits. ROM size normally 1 megabyte. That's also very small. Right. In that way, we can compare yes, Chaitanya, you can get the link now again.
The last one under description, upgrade. Upgrade means how you are going to update your devices, your memory. කොහොමද අපි අලුත් කරන්නේ අපිට පුළුවන් ද කියන එක. RAM memory එක අපිට upgrade කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ, ඒක easy. Right? Easily you can upgrade the RAM memory. RAM card එකක් කඩෙන් මිලදී අරගෙන ඇවිල්ලා motherboard එකට සම්බන්ධ කරපුවාම අපේ RAM size එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක Tamanටම උනත් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් cache memory not possible. Normally normal users can't upgrade the cache memory and even registers. Right? Registers කියන ඒවා update කරන්න පුළුවන් manufacturer ට විතරයි. පරිගණකයේ නිෂ්පාදනය කරන වෙලාවේ නිෂ්පාදකයාට තමයි ඔය registers එහෙම වෙනස් කරන්නේ. ROM එකත් සාමාන්‍ය user කෙනෙකුට ඉතා අමාරුයි. ROM එක වෙනස් කරන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය අවස්ථාවලදී අපේ ගෙදර තියෙන පරිගණකයේ ගෙදරදී ඒක ගලවලා ROM එක අප්ඩේට් කරන්න බෑ. ඒක අමාරුයි. ඒකට විශේෂ උපකරණ සහ විශේෂ පරිගණක විද්‍යාගාර පහසුකම් ඇතිව ROM එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක very difficult කියලා දාලා තියෙන එක. right. ඔය විදිහට අපිට එක එක ලක්ෂණ ඔස්සේ මේ ආකාරයට මේ ප්‍රාථමික මතකයන් නැත්නම් primary memories ටික compare කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. right. අපි බලමු ඒකේ යටතේ තියෙන මෙන්න මේ activity ටික mark කරන්න බලන්න. මට marks කරලා okay කරන්න. right. ROM data is permanent. Its data not delete even in the power failure. True. Registers and cache will not support to increase the speed of computer. That's false because registers and cache also support for improving the speed of the computer. ROM is having 1 MB of capacity. That is the lowest type of memory, primary memory. 1 MB is okay, ROM having the 1 MB is capacity, but which is not the lowest. Right? Cache memory and the registers are lower than the ROM. Therefore, this is not the lowest type of primary memory. Statement is false. Cache memory can be easily updated. It is also false because cache memory is not, you can't, normal users can't update easily cache memory. Right. Then we'll back to the presentation again. Actually, that is the end of primary section part, primary memory. After discussing the primary memory, then we should move to the second type of memories. That is called secondary memory. Secondary memory. Therefore, I am now starting the part secondary memory. Secondary memory එක ගැන තමයි දැන් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ප්‍රාථමික මතකය නැත්නම් primary memory ගැන සාකච්ඡා කරා. මතකයේ දෙවෙනි කොටස secondary memory. මේ secondary memory කියන එක තියෙන්නේ අපිට user ට. දැන් මුලින් මම කිව්වා මතක ඇති primary memory is available to store the data which required to internal operations of the computer. පරිගණකයේ ඇතුළත ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය දත්ත තමයි ප්‍රාථමික මතකය නැත්නම් primary memory සේවය. නමුත් secondary memory is available to users. User to store the user created data. Users කියන්නේ කවුද? අපි. අපි හදනවා ලියුම් හදනවා. Letters, right? Then presentation.
we are making different types of presentation, our data, user data, web pages. Right here, then look at the sum of the data can be seen in the secondary memories. Right, there are mainly three types. Right? Mainly three types of data normally available with secondary memories. The first one is user generated data. User generated data means our data. Right? If we make a document through the word processing package, that is user generated. If we create a presentation, that's also user generated. If we create a web page, user generated. That's the one type of data that normally you can see in the secondary memories. Secondary memory එකේ දක්නට ලැබෙන එක જાතියක් තමයි ඔය user generated data. දෙවෙනි point එකෙන් කියන්නේ තව જાතියක්. Secondary memories වල දක්නට ලැබෙන තව જાතියක් තමයි software. අපි letter එක හදාන්න උදව් කරගන්න word නැත්නම් presentation එක හදන්න උදව් වෙන PowerPoint. ඒව තමයි software කියන්නේ. ඔය ටික තියෙන්නේ secondary memories වල. That tools which required to creating documents or presentation, that is called software. Therefore, the secondary memory we are using to store the different types of software. Right, remember that point. The first one, user generated data. Second one, software or computer programs. Third one, operating system. Right? Operating system also available in the secondary memories. Secondary memories. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියප එකක් ගැන අවධානයට එන්න ඕනේ. මොකද්ද? ROM එකේ දෙවෙනි කාර්යභාරය. Second function of the ROM. Can you remember it? Load operating system. එහෙනම් මෙතන කියනවා operating system එක තියෙන්නේ secondary memory එකේ කියලා. එහෙනම් ඒ වෙලේ මම කිව්වා load කියන්නේ එක තැනක තියෙන එකක් තව තැනකට ගේනවා. එහෙනම් අර එක තැනක් මෙතනින් identify වෙනවා. මොකද්ද? තැන. Secondary memory. Primary memory operating system එක තියෙන්නේ secondary memory එකේ. එහෙනම් secondary memory එකේ ඉඳලා තමයි load කරන්නේ තව තැනකට. කොතනටද කියන එක ආයේ lesson එක අවසානයේ ඔයගලන්ට අවබෝධ වෙයි. Right, here in this slide, remember what is secondary memory. Secondary memory is used to store user created data for long time. There are three types of data available in the secondary memories. First one, user generated data. Second one, software and computer programs. Third one, operating system data. Right, these are the points you want to remember in this slide. Right, now back to the presentation activities. Right, try to fill this one. Activity එක කරන්න කරලා මට okay කරන්න. Right. First one, which type of data is not in the secondary memory? Secondary memory එකේ නැති ඒවා නහන්නේ user created තියෙනවා. Software තියෙනවා. Operating system තියෙනවා. මොකද්ද නැත්තේ? නැත්තේ BIOS කියන එක තමයි නැත්තේ නේ. BIOS කියන එක කොහෙද තියෙන්නේ? ROM එකේ. BIOS කියන එක තියෙන්නේ ROM කියන memory එකේ තියෙන්නේ. Statement එක බලන්න. Secondary memories are non-volatile because data stayed even after power outage. Non-volatile. The secondary memory is one of the non-volatile type because even after power
outage, the data will be available long time. And therefore, non-volatile. That earlier under primary memories also we identify one non-volatile type. Can you remember that one? ROM memory. ROM memory also non-volatile. Like that, secondary memory is also non-volatile, mainly because of data is available even after power off. Therefore, secondary memories we can identify as type of non-volatile memories. Right. That's about secondary memories. Here, we got some idea about the initial idea about what is secondary memory. Now we should want to know some examples for secondary memories. What are the examples available for secondary memories? Right. These examples we are going to learn based on three categories. Right. These three categories actually the technology. Technology they are using to create these secondary memories. There are three different technologies. There are three different technologies they are using to create the secondary memory types. Based on this technology, we are going to identify examples. Right. Then first try to identify this technology. There are three technologies. First one is magnetic technology. Second one, optical technology. Third one, solid state technology. Right? Remember that point. First one, magnetic technology. Second one, optical technology. Third one, solid state technology. Based on these three technologies, we can identify the example for secondary memories. Right. Based on these technologies, we can identify example for secondary memories. Right. Then look at the diagram here. Right. In last statement here says secondary memory is non-volatile. That I already explained here. Non-volatile because it stores data even after electricity off. Right. Then look at the diagram here. Secondary storage, you are going to divide it into three categories based on the technology they are using to create in the secondary memories. First one, magnetic media or magnetic technology. Second one, optical. Third one, solid state. There are some examples also here. Under magnetic technology, you can see some examples: hard disk, floppy disk, magnetic tape, like that. And optical technology, CD, DVD, Blu-ray, and solid state, USB and memory card. Right. Here you want to fill this diagram here. Right. Try to fill it here. Purola okay karande.
Right, okay, I think you finish doing this one. Try to fill this blank here. Secondary storage, the first one. Technology here, magnetic. Optical. Then third one, solid state. These are the some common popular technologies that used to create secondary memories. Under magnetic, there are some example here given for floppy disk and magnetic tape. Therefore, what's the remaining one here? Hard disk. Right. And optical technology, CD, DVD. DVD is the example for optical devices. Right. Example for solid state, USB flash drive and memory card. Right. Then we should want to get some idea about these examples here. We are not going to discuss all of these examples in detail, but we should want to know, get idea about some of the devices in detail. Therefore, the first one here we are going to discuss under magnetic devices, hard disk. Right? This one we should know this one in detail. What is hard disk? How to work it? How you want to fix it with the computer? Like that, some detail we should want to know. Therefore, now we are moving to discussing hard disk under magnetic technology. Then look at the presentation here. Magnetic media devices. Our next topic here, magnetic media devices. Right. Then what happened here under magnetic media is they are going to generate a magnetic charge. Right. Inside the computer, it will generate a magnetic or electric field. Right. Using this electric field, they are going to store data. Magnetic media වලදී මොකද වෙන්නේ? Electric field එකක් කරහා එතන චුම්බක area එකක් හදනවා. Magnetic charge තියෙන area එකක් හදලා දෙනවා. Magnetic කියන එක අපි දන්නවනේ ඒක යම් කිසි දෙයක් ඇද ගන්න හැකියාව තියෙන ලක්ෂණයක්. Magnetic කියලා කියන්නේ චුම්බක කියන එක. ඒ ඇද ගැනීමේ ලක්ෂණය තමයි දත්ත රඳවන්න භාවිතා කරන්නේ. Data store වෙන්නේ ඇද ගැනීමේ කියන ලක්ෂණය හරහා. ඒතර ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නැත්තම් magnetic field එකක් හදන්නේ ඒ හරහා electricity අවල. Electricity ලැබෙන්න සලස්සලා තමයි විදුලිය ලැබෙන්න සලස්සලා තමයි එතන ඒ magnetic field එකක් හැදෙන්නේ. ඒක තමයි තාක්ෂණය එතන තියෙන. ඒ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා හදලා තියෙන පළවෙනි එකක් තමයි example 1 hard disk කියන එක. Right. Hard disk is one of the good example using this technology here. Right. Then first look at some external features of the hard disk. Normally hard disk is located inside the system unit. Their sizes depend ranging from latest 250 GB to 4 TB. But there are some more size hard disk also available, but commonly you can see 250 GB to 40 TB. Right? But earlier there are some more hard disks also. Right? The earliest version of the hard disk actually 80 megabytes. Right? Then 100 megabytes, 200 megabytes. In that way, in that type hard disk also available there. Right. Actually, today there are some hard disk available. You can fix outside the system unit also. That is called external hard disk. Hard disk කියන එක externally අපිට high කරන්න පුළුවන් කමක් දැන් තියෙනවා වර්තමානයේ. අපි ඒවට කියනවා external hard disk කියලා. එතන මේ hard disk එකේ තියෙනවා read write capabilities තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දත්ත ඒකේ තියෙනවා
බලන්නත් පුළුවන්. ඒකට දත්ත ලියන්නත් පුළුවන්. Hard disk is a device that capable of doing the operation read and write. Read mean getting the data from the disk. Read mean getting data from the disk. Write mean we save something to the disk. And we are going to write something to the disk. Both these capabilities available with the magnetic disk or hard disk, because there are some other devices only they are having reading facilities. Okay. But magnetic media not like that. It is able to both these facilities, read and write. Right. These are the main points, external points you want to understand regarding the hard disk. Hard disk එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන මූලික කරුණු කීපයක් තමයි ඔය මම කිව්වේ. ඒක හයි කරලා තියෙන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුලේ. ඒකේ විශාලත්වය 250 GB ඉඳලා 4 TB දක්වා තියෙනවා. නමුත් ඉස්සර කාලේ ඊට වඩා අඩු ඒවත් ඕනේ තරම් hard disk තියෙනවා. සමහර hard disk තියෙනවා වර්තමානයේ අපිට සිස්ටම් යුනිට් එකෙන් එළියෙන් හයි කරන්න පුළුවන්. USB port එකක් කරා හයි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා external hard disk කියලා. අනිත් ලක්ෂණය තමයි hard disk එකේ read write හැකියාවන් දෙකම තියෙනවා. read කියලා කියන්නේ disk එකේ තියෙන දෙයක් අපි කියවනවාද බලනවට. disk එකේ මොනවා හරි ලියලා තියෙන දෙයක් අපි බලනවට තමයි read කියන්නේ. disk එකට මොනවා හරි ලියනවට තමයි write කියලා කියන්නේ. දැන් read write කියන ඔය හැකියාවන් දෙකම magnetic disk වලට තියෙනවා. එතකොට ඔය කියන ලක්ෂණ ටික අපි මතක තියාගමු. ඒ ඔස්සේ බලන්න මෙන්න මේකත් කරමු මේ ඇක්ටිවිටි එක. right මේක කරලා මට ඕකේ කරන්න. හොඳයි. ඒක මම හිතන්නේ ඉවරයි. In magnetic media, the data are stored by generating a magnetic field. That's correct. The hard disk is located only inside the system unit. Right. Actually, hard disk is not located only inside. There are some external hard disks also. Therefore, statement is false. Maximum size of hard disk 1 TB. That's also false, because more size hard disk is available, like 2 TB, 4 TB hard disks are also there. Right. Then users are able to do the operations such as delete, update or add new data with the hard disk. Right. These type of operations are possible with the hard disk. If you want to add new data to the hard disk, or you can delete existing data, or you can update the existing data in the hard disk. Any operation you can do with the hard disk here because of delete and write and read operation. Read and write capabilities of the hard disk. It will be able to do deletion, updating and adding new data. Therefore, the statement is true. The statement is here true. Right. Okay. That's regarding the first example under magnetic media, hard disk. Here we learned some external features of the hard disk. Then look at some diagram pictures. Here you can see a picture of the hard disk. Normally the external appearance of hard disk you can see here. Another view of
hard disk. Here clearly you can see the capacity 1 TB. This is external type of hard disk. බාහිරෙන් අපි high කරන hard disk එකකට පින්තූරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ hard disk එක system unit එක ඇතුලේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය. මේ රතු පාටින් circle කරලා තියෙන්නේ hard disk එකක් system unit එක ඇතුලේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය. ඒක මේ motherboard එකට separate තියෙන්නේ. නමුත් hard disk එකයි motherboard එකයි අතර කේබල් එකක් කරහා සම්බන්ධය ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟ සතියේදී මොන වගේ කේබල්ද hard disk එකේ ඉඳලා motherboard එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියන එක. right. ඊළඟට මේ hard disk එකේ කොටස් ගැන අදහසක් ඕනේ. මේක මම අද කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ සතියේ පටන් ගන්න මෙතනින් parts of hard disk කියන එක සම්බන්ධයෙන්. right. හොඳයි. Next week I am starting from that point. We want to learn the different parts of the hard disk. Not only parts, then you want to understand the function of each part also. Right. Then from next week I am starting that part. Right. Here for now I am going to stop the today's class here. Thank you very much for the participation.